topic, we start from leg fracture. As so, the overview: pediatric tibial shaft fractures are the third most common long bone fracture in children. About 50% of all pediatric fractures include leg fracture. আপনার এটা শেয়ারড হয়নি, আপনার কি এটা আছে সামনে? পাওয়ারপয়েন্ট শেয়ার হয়নি স্যার, একটু শেয়ার তো হইছে, দেখা যাচ্ছে তো হইছে স্যার। জি ওকে স্যার, আমি দেখতে পাচ্ছি তো, আমরা দেখতে পাচ্ছি। শেয়ার প্রবাবলি রোমেল এরিয়াতে হচ্ছে না। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি। স্যার কন্টিনিউ করেন, আমি আমার মধ্যে দেখে নিচ্ছি। Incidence demography, boys more than girls, and location of these fractures are mostly in the mid diaphyseal. 39% of these fractures. Yes. Mechanism of injury in adolescent is usually due to pedestrian versus vehicles, direct blow, sports injury. For the toddlers, low energy twisting or falls is the cause. Torsional forces resulting in a spiral or oblique fracture pattern on or a toddler fracture. Prognosis: usually the healing 3 to 4 weeks for the toddler's fracture, 6 to 8 weeks for other tibial fractures are seen. So the classification here is I don't want to stress so much. Incomplete and complete tibial. Then incomplete is green stick fracture of the tibia with or without fibula. Complete fractures of tibia alone and or without ipsilateral fibula fractures or plastic deformation. Tibial spiral fracture or toddler's fractures, what to mention, is a non-displaced spiral or fracture of the tibia with intact fibula in a child under 2.5 years of age. So descriptive classification may also be used for further descriptive fracture pattern: green stick, transverse, comminuted, oblique, spiral, and etc. So for the imaging, generally radiographs are used. So we use more of these facilities. CT scan also can be used. MRI and bone scan also may be used. So for the treatment, generally non-operative, long leg casting, which includes almost for all the toddler's fracture and green stick fractures, and follow-up is needed every 2 weekly to evaluate the callus and in order to confirm the diagnosis in equivocal cases. Close reduction and long leg casting indication is for the displaced fractures with acceptable reduction, 50% of the translations, and less than 1 centimeter of shortening is acceptable, and less than 5 to 10 degrees of angulation in the sagittal or coronal plane. Mold cast to decrease likelihood of fractures, displacement. Complete fractures with intact fibula tends to fall into varus. Complete fractures with fractured fibula tends to fall into valgus and the curvatum. We will discuss it later on. Follow-up: serial radiographs are performed to monitor for developmental deformities. Serial follow-up is facial extension to monitor the growth disturbance. For the operation, external fixations are used, and then flexible intermedullary nailing, percutaneous pinning, and rigid intermedullary nailings also sometimes is used. Plate fixation also has some optional use. So the complication in general: compartment syndrome, leg length discrepancy,
especially in children less than 10 years. Risk factors or which have comminution may lead to overgrowth in such patients, and iatrogenic beam displacement may lead to growth arrest or recurvatum from tibial tubercle arrest. Angular deformities, if such thing happens, then corrective osteotomy may be required. Delayed union and non-union, although very rare, but there are recorded that 25% in open tibial fracture, it's as a record. So here we will discuss some special cases that really needs attention and discussion. So my dear teachers and senior professors, I request them to share their opinion later. This is a fracture at this area. I hope I can show. In this area you can see, I hope. It is not a complete fracture, but then what usually we do with this fracture? Usually we go for conservative treatment, that's correct, but then we see that 6 months later, what has happened to this fracture? The leg has gone into the valgus. Why these things is happening really? These are the things we have to consider thinking and knowing about it, and also discuss these things prior to our treatment to the guardian or parents of the child. Why these things is happening? What are the suspected etiologies of the valgus overgrowth? One could be the iatrogenic conditions that can be controlled by the surgeon. The other one, biological condition that is determined by a higher power. So it is important to explain such phenomenon to the parents before the starting treatment. So what to do? Obtaining a reduction is there already, but still when reducing the fracture and applying the cast, we have to apply the cast in a varus force. The way it has been shown here, I hope it's very clear. We have to use more felt or soft roll on the prominent bony places like lateral malleolus and the medial condyle of the knee. So pad pressure areas to be covered, and then put the varus mold in the cast. This will help to prevent those deformities. So the treatment is again the basic reduction. What is it? The first to obtain and then the maintaining the reduction, and then follow up, of course. What we do with this fracture, this type of fracture actually needs aggressive treatment as well. So a child comes to us, we usually go for close reduction, and close reductions can be also good. Look at this reduction to the left side. This reduction has been almost done. I think most of us agree that the angulation is not that bad. But look at the x-rays on the right side. 6 months after the fracture, we see that the leg has gone to the valgus again. So this is a severe angulation, and most of the parents will come back to the clinician and ask for a remedy. They will not take this deformity. Why these things happen, we will discuss a little bit. So we see that there is an overgrowth over the medial epiphyses. So there is a much more widening of the epiphyseal line. Later on, we can see more in the, you see this in this, to the right side, we see this epiphyseal arrest line, that on the medial side, the growth has been much more higher. Why it is so? Why there is asymmetric overgrowth on this side? There is a theory explanation, perhaps by Ogden. Mr. Ogden has proposed that there is a greater
medial flow, blood flow to this area of the bone. That's why we have overgrowth. So this is the present understanding. What are we going to do? How we are going to explain to the parents? This is the child, 2.5 years, with his leg in valgus. But what we have to tell to the parents, we don't need to do anything here now. We have to wait. After 15 years of age, this X-ray was taken from the patient, and we see that already the length has been achieved and the deformity has been corrected well. So these things we have to be very confident, and we should convince the parents as well. So here again, the effect of the muscles that depends on the integrity of the osseous structure. What are the three specific fracture patterns that occurring in the shaft that are controlled by the muscle? One is the isolated tibial fracture, then both tibial and fibular shaft fractures, when the pattern is transverse fracture pattern, or it is an oblique fracture pattern. So each one of these has a pattern of deformities that we have to take into consideration. Stress fracture is just mentioned that has been recorded in the adolescent and the young, but it is not that much a big concern. You should just know that this is happening also. So here the muscles that are controlling, this is the isolated tibial fractures. What has happened here? Fibula is intact, but the leg, after sometimes, the leg has gone to the varus. So, these deformities, these are all controlled by the converting the muscle force to one of the rotation. In this slide, we can see that deformity is very different. Tibia and fibula fracture in the mid shaft has resulted a valgus deformity because of the anterior muscles. Anterior muscles, they pull the leg to the valgus deformity. So these deformities, when we expect that due to the force of the muscle can happen, we can take into consideration during the conservative treatment. What about this fracture, oblique long fracture, oblique fracture of both shafts? What deformities can be expected here? The pull of the gastrosoleus muscles, they produce excessive shortening. So once we plaster this fracture, after a week or 10 days when we see the patient again for a checkup, the X-ray shows that there has been a shortening. So here is just 1 week after, and there is 15 millimeters of shortening, whereas in the beginning there was only 3 millimeters of shortening. So here again, what can be accepted? Bayonet apposition is also faced. Bayonet, if it doesn't disturb the skin, if it doesn't compromise the skin, it's okay. And if the alignment is just good, we can accept this union. To the right, we see it has been well united. Here, we see, look for plastic deformation which will produce this angular and rotational deformities. This plastic deformity is only on the fibula, and tibia has got the fracture, but you see how much deformities it has already caused, angular as well as rotational deformities. So the fibula is in good shape, I mean, intact, not broken, but of course, plasticization has occurred, and tibia has got a long oblique fracture. So what to do? What we are going to do with this fracture? We have to deal with such fractures
in a very special way. We have to remember that they will go to varus. So what we do, we apply the plaster, but before that, we need to go for a reduction. And how is that reduction? For the plastic deformation, it requires to be corrected. And sometimes it needs up to 2 minutes of constant and vigorous reduction. And it has to be done over a continuous force, over a fulcrum. Look at this fracture. This is, of course, a diagram. It tends to be drifted to the valgus. So if we are going to accept a conservative treatment for this patient, then we need to put the varus and mold it on the cast to the varus. And always remember that we have to follow this patient. Every week we have to see this patient, have a radiograph, and if there is any deformity, then we have to think to correct it. Then we will have options like wedging of the cast, and this can be well corrected. See to the right, the alignment has been corrected after wedging of the cast. So it is all right. But when we do the casting, especially the wedge cast, remember that we should put enough pad over the malleoli. So then again, when tibia and fibula both have been broken in the midshaft, but it is an oblique one, what are we going to do? We expect a kind of deformity. Here, there is an expectation that it will go to the shortening. Due to the gastrosoleus complex muscle, there is a huge power, strong deformity force is acting there. So we need to neutralize this force. How are we going to do that? We have to, you see this again, I was showing you the 3 millimeter, but we have gone to 15 millimeter the next week, 1 week after, 15 millimeter shortening, which is really for the leg is too much. So here we can use also as one of the solution to re-establish the length, we can use a external fixator or Ilizarov. This picture is very interesting. For me it was, I hope for you too. So how to prevent this deformity, shortening of the leg, and how to combat that force, gastrosoleus force. So when we flex the knee to almost more than 30 degrees, 30 to 45 degrees, that will help the gastrosoleus muscle to be relaxed. And also here, the plantar flexion has been done. Many of us may think, oh, it's terrible. Patient will not accept it, will not be accepting it. But it has been proven that many children, most of children, they can accept this plaster. And of course, we have to follow closely by series of plasters so that we can prevent any kind of progressive shortening, if there is any. This is, again, another interesting fracture in the lower shaft of tibia and fibula. It seems the reduction is not that bad, but then how are we going to deal with this fracture in a conservative way? In the middle, after 1 week or 10 days, you look at the angulation deformity, not acceptable. And so when we deal with such fractures as to the extreme left, we have to remember that we have to relax the muscles, especially if we remember, we can put the plaster at the ankle in plantar flexion or a little bit of equinus.
So 45 degrees of plaster flexion can help to avoid this deformity. So these are how much we can accept certain deformities or certain, varus, valgus, angulations, shortening, rotation in our conservative treatment. So before age 8 and after age 8 has been separately mentioned here. Valgus in both age extreme up to 5 degrees, it is acceptable, whereas before the age of 8, whereas up to 10 degrees can be accepted, but after 8 years, 5. Anterior angulation before 8, 10 degrees, above 8, 5 degrees. Posterior angulation, 5 degrees. Posterior angulation after the age of 8, no, 0 degree, cannot be accepted. Shortening in the below 8 years of age up to 10 millimeters, that is 1 centimeter, can be accepted. But above age 8, 5 millimeter only. Rotation, 5 degrees. Remember, very little shortening can be accepted in the leg. We just go now to the ankle. Here, many of the, authors, they don't agree with ankle children fractures in ankle or pediatric ankle fracture. They like to call it in this way, fractures of the regions of the ankle in the skeletally immature patients. So there are different classifications. Mostly, many people like the epiphyseal Salter and Harris classifications about all these regions, but actually most of the authors in the authored books, they have documented a kind of classification which is very close to our adult classification. So these are the type of fractures that are mentioned: supination, inversion, pronation, eversion, external rotation, supination, external rotation, and supination, plantar flexion. We will discuss each differently. So this was for the first time, this fracture is, we can say, is a pediatric counterparts of Logie-Hansen classification for the first time expressed by Dr. Tashjian. Yes. What are the two stages in the supination inversion type of fracture? The stage 1 here to the left slide, we see that there is a injury to the epiphyseal cartilage of epiphysis of the lateral malleolus only. And as the force continues, the stage 2 will happen. How we are going to see the stage 1? How we see the patient comes with just local tenderness, some swelling over the fibular physis, and what kind of treatment we usually give. And in the acute case, we take X-ray, and in the later part, we may see kind of periosteum forms, new bone at the physis. So these are the proof that our diagnosis has been correct. There was a fracture. And what usual treatment we give to this kind of patient? Very simple plaster or just a splint. They use air splints, ankle air cast, and so that it can be open and certain exercise can be given. Support and mobility both is considered. Here, the word rehabilitation. They agree, especially the sports people,
that we need to put some of these children, especially in the later part of their life, in the adolescent life, that they must have some rehabilitation program, especially if they are a sports people, a sportsman, because the period of immobilization will cause the muscle atrophy, and this atrophy muscle will cause them, when they go back to the sports, to have pain due to the fatigue. So rehabilitation is not absolutely contraindicated for children. Look at this type 1, stage 1 of ankle fracture. This was accepted for conservative treatment, whereas they could just put a screw, and then what is this widening here? This wasn't accepted. Provide this, it wasn't stable, and the articular congruity was not taken into consideration. To the medial part, we see there is a good gap. So they have fixed it later on, and they have taken the arthrogram to see if there is a acceptable congruity of the joint. And this young fellow, he was 15-year sportsman. This young guy, he had this just tubular physis injury, which was just managed conservatively. And after a few weeks, this was the result that you see on the right side. Somebody is putting these lines. I don't know how these things is happening. Yeah, there are many. Somebody is probably, excuse me. Yeah, thank you. So here you see there has been displacement after some time, and finally, yeah. You continue. Somebody is doing that, but you cannot control. Continue Yes, it. sir. Okay, sir. I can Continue. just a moment. Continue it. Yes, sir. Just one minute, sir. Yes. And this patient ultimately I think has you grown. should continue. Yes, sir. I am continuing, sir. Has developed a symptomatic spar here. You know, out of that fracture, there has been an overgrown spar, which has required arthroscopic shaving later on due to the pain. So again, another thing to remember that we usually have the idea that ligamentous injury is very rare in children, but we should also remember that this has happened, and there are records of it, especially after invention of MRI. Don't forget ligamentous injury that can happen in the skeletally immature children. Then again, here, we see this is the stage 2 of the same supination, external rotation, and this has gone farther. Here on the lateral side, we see complete avulsion of the tubular physis, and on the medial side, we see that there is a Salter-Harris type 3 and 4 fractures on the medial malleolus, and the force that has been applied here by the dome of the talus ultimately has caused a huge pressure, which we see later on what has happened to this child. We remember that this is a crushing injury. This is one of the worst ankle fractures. So ultimately, this is the X-ray of the same child after reduction, proper reduction, but we see that due to that crushing injury, although the medial malleolus has been placed back well in place, but there has been a bony breach which has caused joint incongruity, and there will be, yeah. So there is a
two osseous has, metaphysis, epiphysis, and metaphysis has joined by the bridge. So what has to be done initially? We could just fix it by a trans-epiphyseal screw placed even percutaneously, which would have kept it very well. And remember that usually we don't need to do anything with the fibula. So, and then one arthrogram intraoperatively will ensure us that the joint congruity is ensured. Yeah, you see, after fixation of this screw, we see that the epiphysis is well maintained. Yeah, yeah. It is to be said that usually, if the tibia is stable, and you don't need really to fix the fibula anymore. Yeah, and this is just a CT scan reconstruction of that injury, which shows how much the bone has been already injured. So we have to remember that. So again, another case, 10 years old male treated with a cast, just simply cast. And remember, and again, you see on the right side that 1 year after immobilization, we see the mature bridge formation, which is causing a deformity. So this is another type, pronation, eversion, external rotation, so-called pier fractures. So here what has happened really, tibia, there is a bony injury, type Salter-Harris type 1 or 2 avulsion fracture pattern, and there is soft tissue injury. We should remember this piece is just to show us that always we should remember that a large piece of periosteum is like a flap. It can disturb the fragments. Even if we go for conservative treatment, we might just, keep this one inside this area. So articular surface also here is okay, is not affected. So in this fracture, the joint congruity is well preserved. So how about fibula? There is a diphyseal green stick pattern of fracture seen here. Oh, sorry, it is not there. My thank you has come. Excuse me for a minute. Oh, yeah. So what has to be done with this fracture? What has to be done? Here, ideally, this is how it is being dealt with, and fibula also doesn't need any reduction. Sometimes if we do not have facilities for such reduction and fixation, we can use a soft or plain K-wire pinning, but remember when you pass a K-wire, that has to go through the center of the epiphysis, so that if there is any growth arrest, it will not disturb the whole epiphysis, and there will be a symmetrical growth. Yeah. So what about this fracture? To the left, oh, sorry. Yeah, to the left, are these gaps are our concern? Yes, I think they have just done this reduction at the emergency room. The consultant wasn't happy, and he came and finally he did a reduction under GA, but still
it is not acceptable. There is some more concern. What is the basic pathology here? What needs to be done here? On this fracture, from behind, sometimes there are interposition of the periosteum, interposition of posterior tibial nerve, posterior tibial tendons, other soft tissues, which will become very painful in the later life. Yeah. Remembering about the position of the periosteum in between the medial malleolus, sometimes in the closed reduction, we might allow such periosteum to be interposed, and then what will happen if we allow this? This is the MRI which shows that there is a periosteum interposition. So what has happened here? There has been an overgrowth. Periosteum causes stimulation. So the bone goes to the deforming force to the valgus. And you look at this from the behind. So this is a pathological valgus. These are just for us to remember. Yeah, this is another one in a pediatric age group. This fracture happens. I have got so many things coming here. What is it? Should I close it? Yeah. So here we need to remember that in the pediatric age group, fibula fails after the tibia is failing. So spiral fracture in the fibula at its metaphysis should always give us an idea that there has been a good injury to the tibia also. If we don't find any fracture in tibia, we have to look very methodically and meticulously. So here, the ligaments, here in the stage 2, we see so what is the overall deformity of this fracture pattern? That is external rotation. Yes, we see the fracture at the fibula. So what about the tibia? Here we don't see anything in the X-ray, but look at the patient himself. To the right side, we see a patient which has its leg fully in an external rotation. So what is it? Fibula fracture can cause this deformity. So, but we saw nothing on the tibia here, but there is something, we have to look for it. So we go back again to this, we compare these two slides. This is the post-reduction and pre-reduction. So the Salter-Harris 1 fracture pattern of the tibia is now apparent. So by examining the patient, we could find it that there is something wrong with tibia as well. So most fractures are treated just by forcing, correcting, reducing the deformity in the opposite direction of the force of injury. So here, after correcting that, we see that you need to also consider more manipulation in the distal fragments which has come forward. So by pushing it back, sometimes you need to push it back and then you correct it. So what are the complications with this fracture pattern? That there is an external rotatory deformity due to incomplete correction, and there is a fascial arrest as well. Both unacceptable. So the type 4 supination, plantar flexion. So here in the diagrammatic picture, we can see there is Salter type 1 and 2 fracture pattern can be happening in here. And then there is a posterior displacement of the fracture, and there is a green stick fracture of the fibula. So these are the components. Then here, how are we going to do?
we do the close reduction, and then after we can just secure this, hold this reduction by percutaneous screw fixation. So the complications with this fracture pattern are interposed tissues similar to the peer fracture, that is pronation, eversion, external rotation fracture, and inadequate reduction due to the green stick fibula and the growth arrest as well in this fracture. So here we need to think about two special fracture pattern in the adolescent age. One is juvenile tilo fracture, and another one is triplane fractures. So knowing that, I hope we will not miss it. Tilo fracture. Oh, before that, I wish to talk about the epiphyseal pattern, the union pattern in the epiphyseal cartilage of the lower tibia. Usually, it does start, the union starts from the central part, and then it goes to the medial, and then slowly it starts going to the lateral part of the tibia, and finally it closes down. So in certain age, this area, the lateral part remains open. So this is the time that triplanar fracture or tila fracture happens. These are the main, pathology which does tell us. So in tila fracture, the pathology is avulsion fracture of the lateral epiphysis of the tibia, lower tibia, and with the anterior tibiofibular ligament pulling in the lateral, in the external rotation. So here sometimes there are some diagnostic pitfalls with this fracture pattern. So fracture cannot be seen, fracture or the segment cannot be seen. That's why we need always a mortise view. So the diagnosis is always overlooked here. We cannot see here anything. So what we do usually, if the reduction is possible, close reduction can be done. If we are doubtful, better open it, and or percutaneously or through the open method, we can pass a screw and keep it in good reduction. So what are the possible complications with this fracture pattern? If there is an inadequate reduction, there can be late degenerative joint disease or failure to recognize as part of the triplane fractures. So here we go for the triplane fractures, the last part. So we see that this fracture has truly gone through sagittal, that is vertical, in the epiphysis, horizontal through the physis, and coronal in the metaphysis of the tibia. So here, in this X-ray, we can't see anything that has happened to the tibia. But we see that fibula has already given a good amount of angulation. When we see this angulation in the fibula, significant amount of displacement in fibula, we have to always remember that there has been something wrong also with the tibia. So when this patient has gone for CT scan, we can see that the epi view, we can see the epiphyseal sagittal fracture, and then coronal fractures in the metaphyseal part. And then here there is another one. We see that the sagittal and the coronal is well described here. Here it says how to reduce if you are going to open it. Therefore, you can pass two rods or a joystick type of pins, and then with the help of these pins,
you reduce it, and then when it is well done, reduction is well done, then you can pass one of these pins to just hold it temporarily, and then by a screw, we have to fix it. Yeah, this is after fixation with a screw. And then perioperative arthrogram has been done to ensure the articular congruity in the tilaks as well as triplane fractures. So for the post-operative protocol, we immobilize it in the cast for the close reduction. If we do the close reduction, so immobilization with the splints, if it is stabilized internally, and that you can start early motion. No weight bearing before 3 weeks. Weight bearing can be started with support when callus is being shown. Follow-up of the X-ray need to be done to confirm continuous growth. Thank you very much. I think my thank you came much earlier. Yeah. Thank you, Parviz, Shahidi, Ghamsari. Now I think we can discuss with the questions that are put by the participants. The first question is from Professor Dipankar Nath Talukdar. He is asking that, what are the usual deformities of tibia fracture with or without fracture fibula? I think this part of the question has been discussed. And the second part of his question is, he wants to know the mechanism or causes of these deformity. Mechanism of, sorry? Mechanism of these deformity which are usually occurred in tibia fracture associated with fracture fibula or with intact fibula. Mechanism of injury. Mechanism of deformities that occurs in tibia fracture. I think we discussed it already. That is the single bone fracture, if it is with fibula, if it is the, in the single bone, when it is with tibia, I can again tell you, the leg will be forced into the varus. With the both bone fracture in the mid shaft, the leg goes into the valgus. And with the long oblique fractures or oblique fractures of both tibia and fibula, the leg goes into the shortening. Professor Koiri sir, will you? I hope. Noman, I will advise Noman, তুমি juniorদের question গুলো আগে নাও, তারপরে senior can discuss. This was the first question. This was a very big lecture, subject ও বড়, সুতরাং let us take these questions of the juniors first. Okay, thank you. এর মধ্যে থেকে The second question is, সিনিয়ররা তো জানিয়ে প্রশ্ন করে, আমরা নিজেরা ডিসকাস করতে পারবো। Even then the question asked by Dipankar has to be answered either by the presenter or by the Dipankar himself or by somebody else. The question was, what are the reasons for deformities following a fracture? Tibial fracture. During the lecture, this is well covered. আমি যেটুকু বুঝি আর কি, যেটা যথেষ্ট কভার করা হয়েছে। দীপঙ্কর কিছু এক্সট্রা যোগ করতে চান তো বলে ফেলেন। দীপঙ্কর, are you happy or do you want to add something? Add something? এটা আসলে এটা তো মিউচুয়াল ডিসকাশন, জুনিয়র সিনিয়র আসলে কোনো ব্যাপার না। আসলে আমরা সবাই জানতে চাই, অনেক সিনিয়র আমরা জানি না, সবারই জানা দরকার। এটা অনেকেই জানি না, এবং আনসারটা হবে এরকম, in intact fibula deformity is varus deformity, as the flexors, long flexors of the leg, after when the fibula is intact, acts as the medial rotators. This is the answer. It is written in the books. With intact fibula, the anterolateral aspects of the long extensors acts as the valgus deformity by diversion of its momentum. এইটাই লেখা আছে স্যার, এটা তো আসলে জানা দরকার, না জানি না তো আমরা অনেকেই জানি না। কিন্তু ঠিক আছে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। এই জন্য বললাম যে
Actually, ঠিক Dada, Thank you, sir. Dada, actually, I appreciate the Pankaj. Question are not only questions to learn for himself. আমি নিজেও জানতে চাই। To the question, okay, other people can also learn. হ্যাঁ That is ঠিক the আছে beauty Yes. of the question. এটাই স্যার, এটা তো So, thank আসলে you, হ্যাঁ। মিলছে ইয়েতে। Yes. তো খালি কোশ্চেন করে প্রেজেন্ট করে শেষ হলো না। থ্যাংক ইউ স্যার। না দীপঙ্কর, ডোন্ট টেক ইট দ্যাট ওয়ে। আমি বলছি যে জুনিয়রদের প্রশ্নগুলি আগে দাও, তা তো তারপরে অবশ্যই। উই ক্যান ডিসকাস দি সিনিয়র্স। বলো। Can I go to now? I am asking the second question. Second question is from Dr. Shuman Rai. He is asking that what is Cozen phenomenon and what are the modalities of treatment of Cozen phenomenon? What is Cozen phenomenon and what are the treatment modalities of Cozen phenomenon? This is from Dr. Shuman Rai. পারভেজ সাইদি। Yes, sir. আমার মনে হয় আমি দেখাচ্ছিলাম একটা এক্স-রে দেখাচ্ছিলাম. There was a fracture in the upper tibia, which was, just on the upper tibia. That also is called Cozen fracture. The Cozen fracture, its importance is because of the deformity that it causes later. The overgrowth of tibia, the upper tibia, that we already has discussed. হ্যাঁ ঠিক আছে। কজেন ফেনোমেনন হলো যে ভালগাস ডিফর্মিটি ফলোইং fracture on the proximal medial tibia, Cozen phenomenon. এবং this is not clear, বইপত্রে লিটারেচারে যা আছে, it is not clear why it happens, but many a times 90% of the cases it resolutes itself, so you have to wait. This is the recent concept. The Cozen phenomena হলো যে valgus deformity of the leg due to the proximal metaphyseal fracture. If I don't mistake, this is Cozen আমার fracture. মনে হয় যে that is the answer. Cozen phenomenon. This is the valgus deformity due to the proximal metaphyseal fracture. এবং but it will resolute itself within time. 12-15 years it resolution is there. No need to go for this corrective osteotomy. Yes, sir. This is Cozen phenomenon. Next Next question. question. Next question is from Lieutenant Colonel Abdul Kader. He is in Central Africa. His question is, other than X-ray, is there any other investigation that helps the diagnosis of tibial stress fracture? I am repeating, is there any other investigation except X-ray to diagnose tibial stress fracture? This is from MRI. Kader. MRI. Bone scan. Bone scan, yes, sir. He is also Well taken. MRI bone scan. আমার মনে হয় তাই। All three, What that? CT scan, Next MRI, question. and bone scan. Okay, Yes. there are modern investigations. Okay, most sensitive is MRI or bone MRI scan. is sensitive. MRI, not CT MRI. scan. MRI is more sensitive. ওটা স্যার 1 মিনিট বলবো স্যার। হ্যাঁ বলো। ওই যে যদি stress fracture initially MRI cannot be diagnosed, it only indicates the meroedema, only initial stages. After 48 hours, the bone scan is the most sensitive diagnostic aid in the stress fractures. Only the bone scan after 48 hours. Initially, only MRI tells about the meroedema. It is written in the ওই ফিমারের ওই ক্ষেত্রে লেখা আছে স্যার। ফিমারে ওইটা লেখা আছে, এটা আমাকে চ্যালেঞ্জ করার দরকার নেই। আমি হোয়াট আই এম টেলিং উইথ এভিডেন্ট রিপোর্ট। Second part of his question is he is also asking, what are the treatment options to treat tibial stress fracture in children, and when we will allow a army recruit to join this training suffering from tibial stress fracture? পারভেজ সাইদি বলেন। Yes, sir.
Stress fracture, adolescent. yeah, we allow the patient to go for rest for a period of at least 3 to 6 weeks, or wearing the shin guard. Yeah. Usually we don't give any full plaster. Yes, Yeah. আমার মনে হয় the answer is that you have to take rest and it will heal, but it takes some time. Usually it is a stress fracture. In case of army recruitment, they have to take rest for sometimes 4 to 6 weeks. You have to Yes. advise rest, and then they have to start again আর গ্রাজুয়াল ওয়ার্ম আপ বলে আর কি, যে ওয়ার্ম আপ করে করে তাদের তো 12-14 কিলোমিটার দৌড়তে হয়। প্রথম দিন শুরু করেই আবার যদি 12 কিলোমিটার দৌড় দেয় তাহলে আবার পেইন হবে। 16 কিলোমিটার স্যার, ওয়ার্ম আপ 16 কিলোমিটার স্যার। অ্যাডভাইস করে দিতে হয় ডাক্তারকে। আর্মি ডাক্তাররা জানে, তবুও আমরা অ্যাডভাইস করি যে গ্রাজুয়ালি দে হ্যাভ টু স্টার্ট দেয়ার এক্সারসাইজ। May I ask Colonel? Yeah. Abdul Hello. How are you? How do you Yes, sir. treat stress fracture in army? Sir, same sir, only rest, and we advise to allow when pain is free. Sir said then the after warming up, small step, and then when he can go and he can run, then we will allow to join in recruit training. So only rest, sir. Okay, thank you. Thank you. Next আমাকে ফোন question. দিতে পারছেন একজন। Next question is from Dr. জিজ্ঞেস Ashik. করো কি জন্য ফোন দিয়েছে বারবার। Next question is from Dr. Ashik. মিটিং আছে বলো। ফারুক, তুমি নিজেকে মিউট করে নাও, বলেন। One request from Professor Shahiduzzaman. He is asking that you all should be muted unless any other question. Otherwise, the program is being very noisy. Question is from Dr. Ashik Ahmed. He is asking, what is the ideal time of cast wedging in case of fractured tibia in children? Ideal time of cast. পারভেজ সাইদি। Yes, sir. এক ঘন্টা পরে মিটিং আছে। Staging has to be done then and there when the child is been brought to the clinician, and then again the timing of union is as usual, but it has to be again followed up. Since you have to see the patient again after a week or 10 days and have a X-ray done, and then if the alignment is acceptable, go ahead. If not, again you might have to do some wedge plaster. Sir, if anything, you'll please add to it. Professor Kori sir. Cast wedging should be done 7 to 8 days বলাই আছে। এই যে after a week you have to check, then if the deformity is there you can wedge the cast even without anesthesia, and you have to correct the deformity and give you a full plaster. Then tell the patients to come after a week again. Sometimes two wedging can be done twice, but not after 2 weeks. Within 2 weeks, you can wedge on the first week, even in the second week. But after that, you cannot correct. There will be a lot of chaos. Actually, Dada, I think age of the patient is also important. Yes, very important. Okay, because in children, because we do take 18 years as a children, so definitely pediatric group and a children group is different. So depending on the age, it should be timing should be ascertained. Usually we are discussing. Group, 10 days to 2 weeks is okay, but for elder children, 3-4 weeks is okay for plaster wedging. Okay, if it is a child of 12 years, okay, you can wait for
a longer time. When the Adolescent Yes. is like adult, you know. Yeah, yes. Adult. Next. Next question is Dr. Tahfim Kobir. He is asking that in case of internal fixation to treat tibial fracture, necessary to do fibular osteotomy to enhance the healing? No, not advised in children. Parviz Shahidi, you have gone through book. Answer. Is fibular osteotomy necessary? Fibular osteotomy. The question is, in case of tibial fracture internal fixation, is it regularly advised to do fibular osteotomy to enhance the healing? Not advised. Not for the child. No, Not I for don't the child. Next question is from Dr. Kausar Mahmood. He is asking that what is Camps bump? What is Goosebump. Camps bump? Camps bump. Yes. CAMS. KUMPS. 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 আমার জানা নাই সাইড কাইসার রাব্বি কি বলতে বলো স্যার এটা কাইসার রাব্বি বলো এটা হলো স্যার এটা স্যার ওই লোয়ার ফাইশিয়াল ইনজুরি যদি থাকে টিবিয়ার লোয়ার ফাইশিয়াল ইনজুরিতে স্যার একটা ডোম টাইপের একটা ডিফর্মিটি দেখা যেতে পারে সেটা স্যার ওই ওইটা that will show that there is injury of the physis. এটা রেডিওলজিক্যাল একটা স্যার ফিচার। হ্যাঁ, এটা কি মিডিয়াল সাইড না ল্যাটারাল সাইড, পোস্টেরিয়র, অ্যান্টেরিয়র? অ্যান্ট্রোমেডিয়ালি স্যার, অ্যান্ট্রোমেডিয়ালি লোয়ার টিবিয়ার ফাইসিসের উপরে দেখা যায় স্যার। এটা রেডিওলজিক্যাল একটা সাইন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। কি ফাইসিয়াল ইনজুরিতে রোমেল ভাই মেইনলি কি ফাইসিয়াল 5 ইনজুরি ইমরা কোয়ালিটিতে দেখছে তাদের পার্টনার বলবো স্যার? হ্যাঁ বলো স্যার, এটা একটা মাউন্ট শেপের, যেটা বললো মাউন্ট শেপের ডিস্টাল ফাইসিয়াল, এটা মাউন্ডিং অফ দ্য ডিস্টাল tibial fascial configuration. It indicates the fascial closure. Fascial closure এটা ইন্ডিকেশন, এটা মাউন্ডিং, এটা রাউন্ডিং হয়ে যায় ফাইসিয়াল ক্লোজার মিডিয়ালি, এটা মিডিয়ালি বিফাইসিয়াল ডিস্টাল টিবিয়ার বেলায় শুধু বলছে মাউন্ডিং। এটা কি ইনজুরি? ইজ ইট ইনজুরি দীপঙ্কর দা? এটা কি ইনজুরি? এটা পোস্ট ইনজুরি ক্লোজারটাকে ইন্ডিকেট করে, ফাইসিয়াল ক্লোজারটাকে ইন্ডিকেট করে পোস্ট ইনজুরি স্ট্যাটাসে। এইভাবে লেখা আছে বইতে, এই ডেফিনেশনটা মাউন্ডিং দ্য ডিস্টাল ফাইসি, ডিস্টাল মিডিয়াল ফাইসি, রাউন্ডিং কোনটা? মাউন্ডিং, MOUND। আমি তো এটা অর্থটা বুঝা, মাউন্ডিং ওটা ছবিতেও দেখাইছে এইভাবে, মাউন্ডিং MOUNDI। ইউজুয়ালি স্যার এটা হচ্ছে কি ফার্স্ট সাইট ফর ফাইসিয়াল ফিউশন। এটা ফাইসিয়াল ফিউশন টিবিয়াতে, হ্যাঁ ফার্স্ট সাইট ফর ফাইসিয়াল ফিউশন। ওই যে রোমেল যেটা বললো ফাইসিয়াল ক্লোজার, টিবিয়াল কনভেক্সিটি হয় স্যার, টিবিয়াল থাকবে অ্যান্টেরিয়র-মিডিয়ালি, এটা কনভেক্সিটি থাকবে ফার্স্ট সাইট ফর ফাইসিয়াল ফিউশন। আচ্ছা, এই যাদের বাচ্চা কথা বলতেছে তোমরা নিজেকে মিউট করে রাখো। নেক্সট কোশ্চেন বলো। Next question is from Dr. Saiful Islam. He is asking that, like adult, Noman, is it routinely practiced in case of children tibial fracture about PTB? PTB, is it routinely needed to treat the tibial fracture in children like adults? No. Adolescent হইতে পারে কিন্তু not pediatric, not in pediatrics. Dr. Saiful Islam has another question. He is asking that in case of open tibial fracture, we have to treat the case by using external fixator. The question is, the pin should pierce the two cortex always or one cortex? Is it sufficient? External fixator এর লোক কই? মানে এক্সটার্নাল ফিক্সেটরে দুই কর্টেক্সই বাড়ি ভাই কই হবে। এক্সটার্নাল ফিক্সেটরে ইন চিলড্রেন ওয়ান কর্টেক্সে বাড়ি ভাই নরমাল ইলিজারব না, এমনি এক্সটার্নাল ফিক্সেটরে ওয়ান কর্টেক্সে এক্সটার্নাল ফিক্সেটর দেওয়া তো ঠিক না আমার মনে হয়। No. In children it should be bicortical fixation. বাড়ি ভাই
because we need stability. Bari is not there. Even then, we have to practice non-cortical fixation. It is always bicortical fixation. Sir, can I add something, sir? Besides this, the children bone are, sir, soft bone, then the adult bone. Here the mineral is the less, so we have to fix it properly by giving the bicortical fixation. Always, adult children, if you want to uniaxial, you should have to fix the first and second cortex. One cortex, no. Next question is another from senior one. Next question is from Professor Moinuddin Ahmed Chaudhary. He is asking to Professor Shahidi, can you tell us something about the tibial tuberosity fracture? Second question is from him, and tell us something about the pathological fracture of pediatric tibia. So it was not my question, sir, but I was wanted to know what these two topics was missed from this lecture. Though it is so elaborately he described these topics, I always congratulate him. So as we have missed, many of our junior is here, we can discuss these two treatment of this. Moinuddin, we should have other lecture of the pathological fracture. আজকে যেমন অ্যাঙ্কেল ফ্র্যাকচার এবং টিবিয়া ফ্র্যাকচার এটাই অনেক বড় লেকচার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, it was difficult for him to cover everything, but still he is well covered. আমি যখন করেছিলাম তখন শুধু টিবিয়া দেখতেছিলাম, তো স্যার ভাবছিলাম না এত বড় লেকচার হবে স্যার। আসলে অনেক বড় লেকচার, খুব সুন্দর করে ডেসক্রাইব করেছে। Ankle fracture in adolescent is a very difficult situation. Yes sir, thank you. Next question. Is from Dr. Moloy Rai. He specifically want to know, is there any guideline about the acceptance of angulation in upper and lower metaphysis of tibia? Upper and lower metaphyseal fracture tibia te আমরা যে কোনো গাইডলাইন আছে কিনা, কতটুকু অ্যাকসেপ্ট করব angulation? I think angulation was already mentioned here. How much to be accepted? Yes, I think upper and lower there is no question, but as a whole angulation in leg, I think up to 5 degree angulation or varus valgus is being accepted, not more than. আমার মনে হয় ক্লিয়ার যে 5 to 10 degree maximum, বেশি কম বয়স কম হইলে 10 degree, বয়স বেশি হইলে 5 degree, এটা মনে রাখার জন্য, but no rotation should be accepted. Try to correct the rotation. Yes sir, must. Rotation is not remodels, but angulation remodels in children. For the juniors, so you have to correct the rotation. The next question. Next question, and this is the last question in my chat box. This is again from Professor Dipankar Nath Talukdar. What are the two minimum view needed to diagnose ankle injury? What are the two minimum views of X-ray needs to diagnose ankle injury? Two views, ankle injury, yes. Shall I say, sir? না, তোমার পারভেজ সাহেদি, দীপঙ্করের প্রশ্ন হলো দুইটাই মিনিমাম ভিউ কোনটা? আচ্ছা, আমরা এপি আর মর্টিস ভিউ আর ল্যাটারাল ভিউ দীপঙ্কর এক্স্যাক্টলি স্যার, যদি এপি মর্টিস এন্ড ল্যাটারাল ভিউ তিনটা ভিউ নিতে, কিন্তু মর্টিস ভিউটাকে এপি ভিউ কভার করে দেয়। যদি দুইটা ভিউ নিতে হয় টু অ্যাভয়েড দ্য রেডিয়েশন হ্যাজার্ড টু দ্য বেবি, মর্টিস ভিউ এন্ড ল্যাটারাল ভিউ ইজ ইন্ডিকেটেড। মর্টিস ভিউ বাচ্চাদের জন্য কত অ্যাঙ্গেলে করতে হয়, অ্যাডাল্টদের জন্য কত? আরে 20 only 20 internal rotation for children, 20 internal rotation। আমি বই দিয়ে বলতেছি, বলতেছি না। বই কোন বই বলতে হবে? আমিও তো জানি, বলছি না বলি তো বলছি। আরে বই দিয়ে আপনি যান, ওই উইলকিন্সের বইয়ে যান, বড় টেক্সট বই 2 ভলিউমের বইয়ে যান, উইলকিন্সের বইতে যান, পাবেন 2 ভিউতে কি লেখা আছে, ইন্টারনাল রোটেশন in 20 degree, 15 to 20 or 20, 15 to 20 লেখছে, আমি তো জানি না, এখন আমি তো আর বানাইলাম না। রোবেল স্যার, বলুন। Noman, may I ask one question? Please, Noman, may I share one thing? Farooq sir. Thank you, Shahidi bhai, for a brilliant and palatable
lectures. Have you any Thank you very much. experience in TENS with? Okay. Have you any experience in TENS in surgery, TENS surgery in tibial fracture in pediatrics? TENS, titanium elastic nailing. Yeah, no, I don't have much of experience about nailing. I think, but adolescent, yes, rigid nailing at the end of their 18 years, 19 years, we have done that. But I have done 2 cases of nailing, titanium nailing, but there is irritation in the proximal side at the end side. How we can prevent that, Romel? আবার একটু বলবেন? I have done 2 cases of nailing, titanium elastic nailing. Exactly, sir. From in the tibial fractures, but there is irritation in the entry side, as there is no muscle there. There is less muscle in the side. How we can what was the age of medial your entry or lateral entry? Or medial entry or lateral entry? কোনটাতে irritation হচ্ছে বেশি? Medial side, medial side. Sir, okay, sir. Let me answer. আমার experience only একটা. আমি usually tibia I feel to do conservative, but sometimes parents বা তাদের জন্য করতে হয়। ওইটা খুব আপনাকে একেবারে প্রক্সিমালি না দিলে, যেখানে দিলে আপনার এটা বের হয়ে থাকবে, না দিয়ে একটু ডিস্টালে দিতে হবে যদি আমাদের ফ্র্যাকচার অ্যালাউ করে স্যার, 1 নাম্বার। আর এটাকে খুব ফাইনলি কেটে একটু ওই ইসের সাথে প্রক্সিমাল যে ফ্লেয়ার তার সাথে মিলাই দিতে হবে। তবে একদম স্কিনি বাচ্চাদের এটা না করা ভালো স্যার। যেসব বাচ্চারা চিকন চাকন, একটু সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট নাই, তাদের এই টাইটানিয়াম নেল না করা ভালো টিবিয়াতে স্যার। রাইট টিবিয়া গোলাম ফারুক এই শোনো টিবিয়াতে what was the age of your patient where you have used nailing? 7 to 8 years, sir. 7 থেকে 8 বছর, স্যার। 7 to 8 years. 7 and what was 8 the indication? Yes, sir. What was the indication for your surgery? Sir, fracture of the tibia. Okay. Mid-shaft all fracture fractures we do not আমি বলবো যে operation we have a definite indication. স্কিন টিবিয়া তো সাবকিউটেনিয়াস বোন। আমি তো বলবো যে 99% of the patients yes sir can be treated conservatively, মানে very rare. I have not used in my last, আমার মনে হয় রিভিউ কোনদিন করে নাই। No never. হ্যাঁ, I have not done any surgery internal nailing in children. In 40 years of practice I had never been indication, there is no indication in my patient. কাজে ফিমার ঠিক আছে, ফিমার এক জিনিস, you are the old surgeon, that's what they are trying. না কিন্তু if there is any, the complication is so serious in case of children, of course you must avoid, you must think twice, not only twice, thrice, right. And next question আছে, আমি একটা অ্যাড করব একটু এখানে। হ্যাঁ আমদাদ বলেন। হ্যাঁ, কারণটা হলো যে ইনফেকশন ইজ এ মেজর হ্যাজার্ডাস পজিশন। আমাদের বিশেষ করে আমি অনেক কেস দেখেছি এই মানে রেডিয়াস আনলাতে ফিক্স করতে যে আর টিবিয়াতে ফিক্স করতে যে একটা সেগমেন্ট অফ বোন হ্যাজ বিন লস্ট এবং বড় রকমের পোরশন একটা লস্ট হয়ে যায় মানে ইনফেকশন হয়ে সাবসিকুয়েন্টলি। সো এইটিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ইনফেকশন এবং এই ধরনের। ঠিক আছে আমজাদ, থ্যাংক ইউ। যে কারণ অ্যাডাল্টে ইনফেকশন কন্ট্রোল করা যায়, চিলড্রেনে ইনফেকশন হলে হোল ডায়াফাইসিস উইল বি লস্ট, হোল and diaphyseal injury. Professor Shahidi sir, do you want to add something regarding this question? Shahiduzzaman. Professor Shahidi sir. Yes, Shahiduzzaman sir. No sir, thank you, I am listening. হ্যাঁ বলেন। Nothing to add. Nothing to add. I want to just দেখা যায় না কেন? Don't go for operation. স্যার আমরা আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না তো। দেখতে পাচ্ছি না। উই লাইক টু সি ইউ শহীদুজ্জামান। ভিডিওকে অফ করা আছে মনে হয়। ভিডিওটা অফ করা আছে। স্যার ভিডিও অফ করা আছে। আচ্ছা হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। এবারে ভিডিও অফ করা। আমি বলতে চাই যে চিলড্রেনদের অপারেশন করার ব্যাপারে একটু কনজারভেটিভ হওয়াই ভালো। মানে ম্যাক্সিমামই আমরা ক্লোজ ডিডাকশনে ঠিক করে ফেলতে পারি। সুতরাং ওই জাম্প টু দ্য অপারেশন শুড নট বি দ্য প্রিন্সিপাল।
এবং সেই জন্য আমাদের সেই মাথার মধ্যে সেই জিনিসটা নিয়েই আমরা উই শুড ট্রিট চিলড্রেনস ফ্র্যাকচার। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি কি একটু অ্যাড করতে পারি স্যার, এই টিবিআর ফ্র্যাকচারের অপারেশন ব্যাপারে যেহেতু কথা উঠছে স্যার? হ্যাঁ বলেন। আসলে যেটা স্যার হয় টিবিআর ফ্র্যাকচারের 99% কেসই স্যার কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট, কোন ক্ষেত্রে বলা হয়েছে 100% স্যার। সামটাইমস স্যার 2 to 3 অ্যাটেম্পটে যখন স্যার রিডাকশন অ্যাকসেপ্টেবল পজিশনে হয় না, অ্যালাইনমেন্ট অ্যাকসেপ্টেবল হয় না, অনেক সময় স্যার পেশেন্টের ইয়েতে ওপেন করার ইন্ডিকেশন আছে, কিন্তু স্যার ক্লোজ রিডাকশন এন্ড যদি স্যার নেইলিং করতে পারে ভালো ওই টেন্স, যদি না করেও ফেলে কোনো কারণে তো স্যার বেশি টাইম রাখার জন্য বলে না, ওরা বলছে 3 to 4 মান্থস এর মধ্যে নেইল রিমুভ করে ফেলতে। যেহেতু স্যার বাচ্চাদের টিবিআর খুব দ্রুত ইউনিয়ন হয়ে যায়, ইউনিয়ন হয়ে এই জন্য ইরিটেশন হওয়ার স্যার সম্ভাবনা কম। যদি 1 বছর 1.5 বছর কেউ রেখে দেয় নেইল তাহলে স্যার ইরিটেশন হবেই স্যার। আপনার ইনফেকশন তার আগেই হবে, আপনার 3-4 বছরের ওয়েট করার দরকার হবে না। আপনি ইনফেকশনটা আপনি নেল বের করার বিষয়টা এখন আসার দরকার নেই মইন ভাই। আমি যেটা বলি এটা তো পরের কথা, নেল বের তো পরের কথা, নেল আপনি ইন্ট্রোডিউস করার সাথে সাথে উইদিন মান্থ আর উইদিন 15 ডেজ এর ভিতরে আপনি বুঝতে পারবেন যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং দেয়ার, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। বাবা সেই জন্য বলি ইনফারেন্স, এটা কনক্লুশন হইলো যে বাবা বাচ্চাদের করে ইন্টারনাল ফিক্সেশনে যাবেনই না। হ্যাঁ, ওপেন ফ্র্যাকচারে এক্সটার্নাল ফিক্সেটর লাগাইতে পারেন, ওপেন ফ্র্যাকচারে অনলি। নেক্সট পরের প্রশ্ন, can you share your experience? Thank you. This management of tibial fracture in children can be done so easily by conservative methods. Even in adult. I don't see any indication for doing operative treatment in close cases. Can anybody tell me a indication for doing operation in close case? Polytrauma, sir. Polytrauma. আচ্ছা ঠিক আছে। Polytrauma. Yes. Okay, very good. আচ্ছা আর কোন প্রশ্ন আছে? দেখো প্রশ্ন নাই স্যার, 9:30 বাজে, 9:30 বাজে। আচ্ছা তাহলে আমরা 9:30 হয়ে গেছে অলরেডি। সুতরাং আমি বলবো যে আরো আমাদের সিনিয়ররা কেউ কিছু যদি আমরা এড করতে চান প্লিজ, আমি বলবো যে প্লিজ give your comments and opinion. স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। রুমেল, our next lecture কি বলো তো? স্যার আমাদের নেক্সট তিনটা লেকচার হবে স্যার, অস্টিওমাইলাইটিস ইন চিলড্রেন, সেপটিক আর্থ্রাইটিস ইন চিলড্রেন, আর হচ্ছে অস্টিওমাইলাইটিস ইন চিলড্রেন করবে আশফাকুর রহমান, সেপটিক আর্থ্রাইটিস করবে হচ্ছে নোমান, তারিকুল রহমান নোমান, আর অস্টিও আর্টিকুলার টিউবারকুলোসিস করবেন আপনি। এগুলোর পরে আমরা চলে যাব হচ্ছে স্যার অর্থোপেডিক্সে। প্রথমে শুরু হবে বোন টিউমারস দিয়ে, তারপরে আস্তে আস্তে আমরা ক্লাব ফুট, বোন টিউমার, ক্লাব ফুট, তারপরে হলো পার্থিস দীপঙ্করের, তারপরে যাবে পার্থিস স্যার, অর্থোপেডিক্স সালেহিন করবে বোন টিউমার, তারপরে মেহেদি করবে স্যার, এইভাবে যাবে আমাদের। May I say that Dedin osteomyelitis causing septic joints. Tuberculosis has second separately. ওটা সেপারেট, হ্যাঁ সেপারেট, রাইট। আমার মনে হয় আরেকটা লেকচার অফিশিয়াল প্রবলেমস অফ দ্য চিলড্রেন থাকতে পারে, ওই যে ইনটোয়িং গেট, বোল এক, এগুলো একটা, ওইগুলো অর্থোপেডিক্সে আসবে, অর্থোপেডিক্সে পরে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। আর কে জানি একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলেন জুনিয়রদেরকে একটু স্কোপ দিন স্যার। জুনিয়র কেউ জুনিয়র এই যে ডাক্তার মাহফুজকে দেখা যাচ্ছে রেসিডেন্ট স্যার, একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলেন। স্যার আমি স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। সাইফুল বলো। স্যার আমি ডাক্তার সাইফুল বলছিলাম স্যার। হ্যাঁ সাইফুল বলো। স্যার যেটা হচ্ছে যে এতক্ষণ যে আলোচনাটা হলো স্যার, যে আমরা ক্লোজ ফ্র্যাকচার টিবিয়াতে আমরা জানি যে চিলড্রেন ফ্র্যাকচারের ক্ষেত্রে এক্সট্রা কিছু বেনিফিট পাই আমরা পেরিস্টিয়ামের কারণে এবং হিলিং পাওয়ার বেশির জন্য। সেক্ষেত্রে আমরা পারতপক্ষে কোনো ইমপ্লান্ট ইউজ করব না আনলেস আদারওয়াইজ এক্সটেন্সিভ সফট টিস্যু ইনজুরি হয় বা সেখানে যদি আমরা এক্সটার্নাল ফিজিওটর লাগাই। তো এখন আমাদের এত কিছু আলোচনার পরে একটা প্রশ্ন আসলো যে আমরা কি এ লিটল বিট ডিফর্মিটি অ্যাকসেপ্ট করব নাকি আমরা রিস্ক নিয়ে আমরা ইমপ্লান্ট দিব স্যার, কোনটা বেটার? না ডিফর্মিটি অ্যাকসেপ্ট করব, কারেকশন অফ দ্য ডিফর্মিটি কিছুটা অ্যাকসেপ্ট করব। এখন স্যার এটা ডিফর্মিটি কারেকশন করতে আমি ইমপ্লান্ট দিতে চাই তাহলে আবার ইনফেকশনের চান্স থাকে স্যার। ডিফর্মিটি ক্যান বি কারেক্টেড লেটার অন if it is necessary. জি স্যার কারণ হলো আমরা আমাদের স্যার we are not at NITOR at now because we are at the peripheral medical college. There is so many
problem in the OT and post-operative ward and in our ward. So we have to answer দিচ্ছে answer would be, you know, thank you, sir. Children fracture is always a big challenge to the orthopedic staff. Okay, and management of children fracture requires extra skill and extra attention. You must remember extra skill and extra attention. For the long bone fractures, okay, like tibia and fibula, you don't require any implants. Okay, treat conservatively. Corrections of deformity is easy. By Dada has mentioned by plaster wedging. If you do plaster wedging at appropriate time, you can correct any kind of deformity. Only problem which cannot correct spontaneously is the rotation, but some amount of angulation, as Professor Bari and other has mentioned, is acceptable. Okay, but the fractures involving the joints, okay, fractures involving the joints requires good anatomical reduction. Okay, in as for example in ankle fractures, okay, implantation or internal fixation may be necessary. You cannot accept deformity there more than 2-3 millimeter and stepping or the angulation or anything. So if there is any angulation or any stepping in the ankle joint, go for the surgery. Okay, then fix it. There are ways of fixing the children's bone in that region. Otherwise, treat those long bone fractures in the leg conservatively. Okay, that is very rewarding. Don't go for surgery. This is my comment and suggestion for all of you. Please, thank you. Thank you, sir. মনে হয় যে আজকে আমরা শেষ করি এখানে, অলরেডি 9:30 বাজে। শুধু ইউজ করতে চেয়েছিলাম স্যার, অ্যাড করতে চেয়েছিলাম যে চিলড্রেন ফ্র্যাকচার টিবিয়া ট্রিটমেন্টের আগে ইউ শুড ডু দ্য গুড কাউন্সেলিং উইথ দ্য প্যারেন্টস। যে এডুকুয়েট রিডাকশন এন্ড মেইনটেনেন্সের পরও পরবর্তীতেও ডিফর্মিটি হতে পারে, এটা তাদেরকে বলতে হবে। এবং ডিফর্মিটি হলেও সাধারণত বলা হয় যে 1 বছর থেকে 2 বছরের মধ্যে স্পন্টেনিয়াস কারেকশন হয়ে যায়। 2 বছর ঠিক আছে স্যার, আমি একটা কোশ্চেন করব স্যার। স্যার আমি একটা কোশ্চেন করি স্যার। আমি এখনো দেখি নাই টিলু ফ্র্যাকচার, টাইপ্লেন ফ্র্যাকচার, টিলু ফ্র্যাকচার, এগুলো দেখি নাই আমি। হ্যাঁ, ম্যানেজও করার সুযোগ হয় নাই। একটা এমার্জেন্সি পেশেন্ট উইথ টাইপ্লেন ফ্র্যাকচার যদি আসে, এখানে বইয়ে অনেক লেখা আছে যে ক্লোজ রিডাকশন, মিনিমাল ইন্টারভেনশন, হ্যাঁ, তারপর স্ক্রু ফিক্সেশন। মানে আমরা কখন এই কাজটা করব? when do we do the management like close reduction and internal fixation minimally, এবং কি টেকনিক ফলো করি, এটা আমি একটু পারভেজ শাহিদি স্যারের কাছে জানতে চাচ্ছি। লাইক টিলু ফ্র্যাকচার, ডিসপ্লেস টিলু ফ্র্যাকচার, Hillux fracture, huh? Right. Hillux. Practically, it's quite difficult. I think I did not come across. Probably we miss this fracture mostly because we do not go for this CT scan or MRI. Okay, by X-ray it is very difficult to diagnose this kind of fractures. Now CT is available. If you have doubt, then go for the CT scan and take appropriate action. Is okay? আমার মনে হয় তাই যে সিটি স্ক্যান এলে অ্যাঙ্কেল ফ্র্যাকচারে আজকাল ইন অ্যাডাল্টেও বলে যে সিটি স্ক্যান ইজ এ মাস্ট বিফোর ইউ প্ল্যানিং ইওর ট্রিটমেন্ট। হ্যাঁ, সিটি স্ক্যান ইজ এ মাস্ট ইন অ্যাডোলেসেন্ট ফ্র্যাকচার। তাই available and not very expensive in this case. স্পাইনিং কি দরকার স্যার এরকম কেসে যদি খুব সন্দেহ হয়? আমি স্প্যানিং পরবর্তীতে সিটি করব, এরকম কি করা দরকার আছে স্যার? কোনটা? আমি কোন এক্সফিক্স বা স্প্যানিং করব কিনা স্যার আগে যেটা বলে না যে না স্প্যানিং করা ইন চিলড্রেন বলা নাই বেশি। হ্যাঁ, অ্যাডাল্টে আছে, অ্যাডোলেসেন্টে হইতে পারে, কিন্তু অ্যাডোলেসেন্টে যদি প্রক্সিমাল যদি নি ইনজুরি থাকে, আমরা নি ইনজুরিটা তো বাদ দিছি, কিন্তু নি ইনজুরিটা থাকলে তখন অ্যাডোলেসেন্টে নি ইনজুরি with proximal tibial fracture, it looks like মানে behaves like adult, তখন তোমাকে স্প্যানিং করা লাগতে পারে। যদি কম্পার্টমেন্ট ইম্পেন্ডিং কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম থাকে ওই ক্ষেত্রে স্প্যানিং এর কথা বলছি স্যার। লেকচারে পারা যাবে না, আমার মনে হয় যে ইম্পেন্ডিং কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম হয়। তো আজকের জন্য সবাইকে
আমার খুব ভালো, আমাদের যে সব সিনিয়ররাই আমাদের জয়েন করেন আমাদের এই লেকচারটাতে ফ্রাইডেতে। তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। এবং রিকোয়েস্ট আছে, সারোয়ার আমাদের মেসেজ দেয় হলো আজকের মিটিং এ মেসেজ দিছে, আজকে না কালকে 2.5 ঘন্টা আজকে 2.5 ঘন্টা আগে দিছি স্যার। তাহলে তো হবে না। না না, প্রথমে একটা দেয় আর এটা লাস্ট রিমাইন্ডার দেয়। আচ্ছা তুমি না ওরা ঠিক আছে ইয়ে দেয় স্যার কতক্ষণ আগে দিব স্যার? না কালকে দিবা, আবার ওই একদিন আগে দিবা। দিছি স্যার 2.5 ঘন্টা আগে, আর ইমেল তো আগে দিছিলাম স্যার। না রুমাল ভাই শুনেন, স্যারদের ওই যে দীপঙ্করদার মতো ভাস পড়াশোনা করার সুযোগ করে দিতে হবে তো। এরকম দীপঙ্কর এরকম যে পড়াশোনা করেন সেরকম একটা ভাস পড়াশোনার একটু সুযোগ 2.5 ঘন্টা আগে পেলে স্যারা দেখবে কিভাবে? এটা কিন্তু দাদা খুব ভালো লাগলো, পারভেজ শাহিদের প্রেজেন্টেশন খুব ভালো লাগলো। তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, পারভেজ শাহিদের প্রেজেন্টেশন আমি একটু বলি, পারভেজ শাহিদের প্রেজেন্টেশন খুবই ভালো লাগলো, মানে ও অনেক স্টাডি করেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অবশ্যই আমরা তো আমরা তো শিখতেছি, শুনেন ওদের কাছ থেকে শিখি। সেজন্য ইনফরমেশন দেয় নাই, একটা ইনফরমেশন দেয় না। আমি লাস্টে বলে গেলাম গিলিস্পি ফ্র্যাকচার, সে বলে নাই। বলে নাই, সেটা দিতে হবে। বললেন না কেন আপনি আমাদের? লাস্টে বলে যে জুনিয়ররা গিলিস্পি ফ্র্যাকচার এর নাম উচ্চারণ করে নাই, সে দেখাইছে। তবে ভালো তৈরি করছে, ভেরি গুড। তার মোড অফ প্রেজেন্টেশন, স্টাইল, স্লাইড স্টাইল, স্পিকিং খুব ভালো। ঠিক আছে, সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের লোকজন তো অ্যাপ্রিশিয়েট করতে জানে না, শুধু ক্রিটিসাইজ করে, অ্যাপ্রিশিয়েট করে না। Must appreciate and we must criticize constructively, not that. বাড়ি স্যার ভ্যাকসিন কি পাওয়া গেছে স্যার? বাড়ি স্যার ভ্যাকসিনের খবর কি? ভ্যাকসিনের খবর কি স্যার আপনার? কি বলেন স্যার ক্রিটিসাইজ করে? কোনটা? রাশিয়ান ভ্যাকসিনের কথা বলছে স্যার। এটা তো কাম হয়ে গেছে। তোমরা এবার দেখো, দেখাই দিছি রাশিয়ান ভ্যাকসিন স্যার কি অবস্থা? আমি পাবো 20টা বুকিং দিয়ে দিছি অলরেডি, 20 মাত্র অনলি 20 হবে না স্যার, সবাইকে দিতে হবে। পরিবার পারবো, সবাইকে দিতে হবে। ওটা প্রাইম মিনিস্টার অলরেডি কথা বলে ফেলছে অ্যাম্বাসেডরের সাথে। আসামির মেম্বারদের জন্য সবারই ডিস্টার্ব হচ্ছে। আসামি আগে দিবেন স্যার, আগে আসামি ইনস্টিটিউট আমাদের ইগনাত অফ অ্যাম্বাসেডরের সাথে প্রাইম মিনিস্টার অলরেডি কথা বলছে। আমি লেটেস্ট যা জানি আর কি, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আমরা কি পাবো স্যার? বাংলাদেশ পাবে, বাংলাদেশ তো রাশিয়ার সাথে ভালো সম্পর্ক না এরকম। আর বাংলাদেশ রাশিয়া না হলে তো বাংলাদেশই হইতো না, আমরা তো ওয়েবডেল করতে পারতাম না। কথা ঠিক কি না মিথ্যা? আমরা পেয়েছেন আশা করি স্যার, খুব তাড়াতাড়ি। বড় কথা স্যার, আমরা পাবো কি না সেটা কূটনৈতিক আলোচনা শুরু স্যার আমাদের। আমরা পাবো ইনশাআল্লাহ। নোমান শেষ করে দাও নোমান। ভাই ভালো থাকেন সবাই, দোয়া করে সবার জন্য। হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম। সবাই সবার জন্য দোয়া করে। আসসালামু